Vítejte na mém YouTube kanálu. Welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say, so I hope you will understand. Video bude česky a nejdřív zase pár slov na úvod tu mojí Czech-English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratelé mýho YouTube kanálu. So, dear friends, just now arrived this pair of active speakers, near-field monitors, Swans from the Swan speakers from company from United States. The type D1010MKII, if I say it correctly. I have it D1010MKII. As you can see, active boxes, two-way with bass reflex, small, but I must say the sound is I think pretty nice and pretty good for such a dimension and for the price level of these boxes. They are around about 10 years old, but they sound pretty nice. The dimensions 22.5 centimeters and 15.5 or 15 centimeters. They look pretty nice. From the front view you can see the black piano paint. I can see here one small scratch, if it is scratch, yes, some small scratch on the piano paint. The front grills are pretty nice with both badges on it. So I will try them. You will see. You will hear. There's the volume, treble, bass, main switch from the back side. I have now connected the signal from my CD player, which is here under the table by the cable, to RCA cinch, and here's interconnection cable from one box to the second box. Yes, connected only the cable from this box. So as I told before, I must say for such a dimension the sound is for my ears really not bad. No high-end hi-fi, but as a near-field speakers, near-field monitors, for example, to your computer, it's uncomparable with normal speakers in monitor or normal cheap active small boxes which you can buy in every audio shop. So it's small, and for near-field computer listening, I think that it's very good. Little deformation of me because I am put the volume on the mix on the Numark up as it is usual, and yes, this is active. I must put volume up here. I see a little dust here on the volume knob. So you can see it's about 30%. Treble. Bass. So write me in the comment if you like the sound of such a old, small, active boxes. I will make detailed photos from the back side and from all sides. So if you would like see the detailed photos at the end of this video, these boxes are for sale, and you can find them later on my website Angelicaaudio CZ under my internal number
internal number 179171. So thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel, and if you would like, you can also join my channel, because YouTube approved the membership on my YouTube channel about 2 weeks ago. So once more thank you, and now I will go on and check. Tak, přátelé, doufám, že jste přežili tu moji Czech English. Mně se tady náhodou objevily v podstatě v vozovkách z mýho pohledu novodobí aktivní bedínky, aktivní reprosoustavičky Swan D1010MKII, Swan speaker z Spojené státy, i když přestože je tam uvedený USA, tak předpokládám, že to asi nebylo vyráběné v USA, ale pod dohledem pravděpodobně. Každopádně na svoji velikost jsem tady ukazoval s měřidlem 22,5 cm. To z mýho pohledu nehraje vůbec špatně. Ze zádu bass reflex, dvoupásmovky, ovládání tady z boku propojený kabelem, a slyšeli jste prostě někam na ozvučení v obejváku samozřejmě, žádný high-endový hi-fi. Ale k počítači to svoji službu udělá a rozhodně lepší než jakýkoliv reproduktory, co jsou zabudovaný v monitoru, potažmo takový nějaký ty běžný, co se prodávají v každém elektroobchodě k počítači, tak tohle je asi trošičku jiný level. Mně se to zvukově na to, že to je novodobí a na to, že to je malinkatý, tak mně se to zvukově líbí. Napište mi do komentáře, co si o tom zvuku myslíte. Jinak samozřejmě bedínky jsou určený na prodej, pořadové číslo je uvedený tady v popisu 179 171 a najdete je u mě na webu Angelicaaudio.cz. Já tam dám zase tu basovou osmičku, jo, a viděli jste před chvílí, jsem přidával a nic, protože samozřejmě aktivní bedínek tady moc nemívám, takže jsem automaticky přidával volume tady hlasitost na mixáku. Jo. Mě to docela pobavilo. Jo, takže znova osmička. A to jsou výšky a basy na rovno. Na tu velikost mně se to líbí. Napište mi, co si o to myslíte.